בנובמבר האחרון, באיחור של כמה שנים, יצאה החיילת המשוחררת ג'יל רוזנברג לטיול שאחרי השחרור. בניגוד לבני גילה, בחרה ביעד אקזוטי, סוריה, ובפעילות אקסטרים בלתי נתפסת, לחימה בדאעש. בשבוע שעבר היא חזרה לארץ עם הראש מחובר לכתפיים, והיא כאן כדי לספר לנו. ערב טוב, ג'יל. היי. היי. אני אשאל בעברית, אתה עני באנגלית, את מבינה כל מילה בעברית, אבל יותר קל לך להתבטא באנגלית, נכון? Right, yeah, I feel more capable of expressing myself in English. ברוכה הבאה, איך היה? Thank you, first of all, and yeah, and it was a really good experience for כן? me. Yeah. היית שם כמה זמן? Almost 9 months. about כמה 8 and a אנשי half. דאעש הרגת במו ידייך? That's not really a question you ask a soldier. Why? It's, it's not something that, you have to advertise. אוקיי. למה, את חוששת שתיפגשי איתם שוב? No, I mean, it has nothing to do with that. I mean, that's a pretty personal question. אוקיי. So. אני חושב על עצמי אם הייתי רוצה להילחם נגד דאעש, ולפעמים הלב שלי גם רוצה. לא היה לי שמץ של מושג איך להגיע ולהצטרף לקורדים ובקובאני או איפשהו, ואיך עשית את זה? It was actually very simple. I did it through social media, through Facebook. I contacted a group of foreign volunteers for the YPG through Facebook and got, half a dozen messages back right away from some of their volunteers. And once I got to Erbil in Iraq, they arranged for my transportation. So it was actually very simple. לא חששת שכאישה את במצב הרבה יותר מסובך? כי אנחנו יודעים מה דאעש עושים לנשים, אנחנו רואים מה קוראים לנשים היזידיות, הנשים הקורדיות. אם היית נופלת אצל הדאעשים, זה... Right, no, and I mean, you take measures against that. Like the last grenade in your pouch is for yourself. Oh. So that's kind of a morbid thing to discuss on TV, but that's the reality is that the last grenade is something that you're going to be hugging and holding on to, just in case the worst case scenario, because it's better to go out and possibly take out a number of other Daesh along with you than being captured. בשביל להגיע למצב שהרימון האחרון הוא שמור בשבילך, את צריכה להיות מאוד מאוד רגשית בעניין הזה, נכון? כיוון שזה לא העם שלך, זה לא החברים שלך, מה לך ולקורדים ולעיראקים. מה הדליק אותך ככה? Right, I mean, I think that, first of all, it's not just the Kurdish that should be fighting this. This is a fight that all of humanity should be interested in, because the Daesh are incredibly cruel and incredibly inhumane, and if we don't... ראית משהו מזה, אגב, בעיניים שלך? את ראית משהו מהאכזריות שלהם בעיניים? I mean, I've seen more the aftermath of when Daesh is pushed out of a place. But I think this war is something that the whole world should be looking at, and the whole world should be helping fight against an evil like this. אוקיי. מה היה התפקיד שלך? I was a frontline soldier. I was on the front line for the last 9 months. איך שכנעת את הקורדים לתת לך להילחם? אמרת, אני לוחמת בצה"ל? היי, זה אני? באתי לעזור? Right. I mean, pretty much. They need volunteers, and they have a lot of respect for anyone who kind of gives up their life and comes over there to pick up a weapon and stand with them. So, it wasn't such an issue getting to the front line. נלחמת ממש בוקר עד ערב כל היום בדאעש, או שמחכים שיקרה משהו? A lot of times it's holding lines that, you're not trying to push forward, you're just making sure that they don't make advances. But then, there's other times when you are pushing forward, so it really depends. Like, every day is different. איזה מין לוחמים הם? They're not great fighters. No? No, they're not great fighters. They use a lot of guerrilla tactics like suicide bombings, and they're very good with propaganda. They're very good with the media, so they instill fear in a lot of people. But they're not strong fighters. כי חשבתי לעצמי שכל לוחם גרוע, אם הוא נלחם מספיק זמן, והם נלחמים כבר הרבה זמן, בסוף ילמד את העבודה. I mean, maybe it's possible. I don't know. Maybe their lifespan isn't long enough that they ever get good, God willing. איך הקורדים? The Kurds are amazing people. כן? Amazing people. Yeah. They just... הם שמעו אמרת להם שאת מישראל? Yeah, of course. Yeah. For the most part, they knew that I was Israeli and Jewish, and for them to see an Israeli Jewish woman come to stand with them when they feel like the whole world has forgotten about them,
It means a lot. It gives them a lot of motivation. Besides having one extra body on the front line, it means a lot to them in terms of moral support, you know. הם מצוידים מספיק? יש להם מספיק נשק, מספיק תמיכה, או שבאמת, כמו שאת אומרת, עזבו אותם? Yeah, I mean, the world's forgotten them. They don't have, they have inferior weapons. They're using Russian weapons, old Russian weapons. And they חשבתי don't... שהאמריקאים בכל זאת מפנקים אותם פה ושם, לא? Not nearly enough. And the main problem is that it's not getting to the Kurds, it's going to the Iraqi army. So everything goes through the central government in Iraq, and even if ומשם it's... בחזרה לדאעש, נכון? Yeah, exactly, because the Iraqi army likes to drop their weapons and run. So it never gets to the people who are actually doing the fighting. תגידי, כמה כל המסע הזה וכל באמת המעשה המדהים הזה הוא תשובה פנימית שלך למעשים הפחות טובים שעשית בעבר שלך? קראנו בעיתונים שאפילו ישבת בכלא על עוקץ לקשישים אמריקאים, באמת מעשה לא מאוד אסתטי. Right. No, I mean, absolutely. I think part of that was like me seeking some sort of redemption. You know, and I guess war isn't the right place to find that. But yeah, I was trying to do what I felt was right. And it's definitely, it has a relation to my past. אבל הלב שלך מרגיש כאילו במקום הנכון, נכון? אז מה היה שם? החיבה שלך לחיות על הקצה, לחפש את האדרנלין? I mean, I definitely, you know, I like to take risks. I am a bit of an adrenaline junkie. But, you know, I felt like I was doing the right thing. And if I had to do it over, absolutely, I would do it in a second. You know, for me, it was something important. Even when I was in the Israeli army, I wanted to be a combat soldier and didn't have that opportunity. מה היית? איפה שירתת? I was in search and rescue in Chilutz Vatzala. So that was like the most Kravi that I could get under my particular circumstances because I'm an only child. So. Okay. תגידי, לוחמי דאעש ידעו שיש אישה יהודייה ישראליה מולם, או שאת האינפורמציה הזו הם לא... כי זה עשוי לקלקל להם חלק מהכיף. I mean, it's hard to say if they knew my particular location. Obviously, there was a lot of propaganda out there about them capturing me and possibly killing me. But I think part of that is just לא שמעת fear. על פרופיל נמוך. No. לא. No. I mean, everyone knew, you know, I was the only woman in Iraq on the front lines. And so people knew, and, you know, there's informants inside of everywhere. You know, we had informants inside of Daesh, and I'm sure Daesh has informants inside of the Peshmerga and inside of different places, so... מה את ממליצה לנו כישראלים, כשאנחנו רואים את הקרבות האלה ואומרים, אולי עוד יום אחד זה יבוא אלינו, בינתיים אנחנו לא מתערבים. אנחנו צריכים להתערב כישראל? I think Israel doesn't necessarily have to put people on the ground fighting, but to help the Kurds, absolutely. First of all, they potentially are, you know, our greatest allies. They love Israel. They look to Israel as like a model of what they want in a future state for themselves. And second of all, this fight is taking place not too far from our own borders, and it's only going to get closer and closer. So if something's not done now, it'll be at our doorstep. ההצעה מהוליווד כבר הגיעה? No. לעשות, מה? לא יעשו סרט מהסיפור שלך? בטוח יעשו סרט. Well, I mean, hasn't happened yet. כמה זמן מאז שחזרת? About a week ago. אוקיי. Yeah. Give it another week. Well, we'll see. We'll see. זה אחד הסיפורים הכי טובים ששמענו בכלל, כבר הרבה זמן. איך את מסכמת במילה אחת את כל החוויה שעברת 9 חודשים? Wow. מילה In אחת. one word? One word. Wow, that's tough. סבבה? What? סבבה? No. Yeah, I mean, it was good. It was a great experience, you know, as I said before. For me, it showed me like what I'm capable of, you know, not just physically but mentally. תחזרי לשם שוב? No, I mean, I think at this point I'd like to switch to a more humanitarian and political side and share my experiences with people, you know, to raise awareness of what's going on there and why people should care. כבוד לפגוש אותך. תודה רבה רבה. Thank you. תודה רבה. Thank you. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.